Ima neki su Skršenu? Vidite, večerašnja tema je Bog da čuva da nema Dakle, dobro. Sve što je slatko, kraj je kratko. Tako da i ovi naši predavanja na kraj sme od njih. Žal mi je što ne završuvаме, ne znam vam kako je. Jaz imam prilike i utre da vidim so Otordonov, iako snimam i Vokavadavci. Tako da, ja kad se družim s onego i za vas i za mene. I mislim na vas, da kad se družim s onego. Ne ravati? Osobno Alberto, on zna kako radim, to ja možem bez njega. Tako da, ovako, pred da premineme na večerašnja tema, kako da го iscelиме Skršeniot вечерок имам уште една точка, ali сега дует. Смеам да кажа? Така? Петра и Михаил, не знам што е, слушнавте, нешто весело е, малце да го развесели умот и мислам дека ќе биде корисно за нас. Така да, Петра, Михаил, повел. Thank you again, Becky. I enjoy her violin playing. You just push my little button there. Go ahead. This is the most important meetings I've been telling you who've been here. Ovo je najvažnije predavanje, već sam govorio o njemu. And I almost didn't make it
Ja još malo pa da nisam ni došao na ovo predavanje. Decided to walk. Odlučio sam da hodam. I'm not a city boy. Ja nisam neko odrastao u gradu. Not been lost in every major city I've ever been in. And I was wandering. Well, my problem was what we're going to be talking about tonight. Ali moj problem je bio upravo ono o čemu ćemo da govorimo večeras. This is the law. Now, I tried to put, is that Russian or is that Montenegro? Russian. Sorry about that. Ja se izvinjam za to. I tried to put some Montenegrin in there. Ja sam pokušao da stavim neke stvari iz Crne Gore. But just look at her face and this is what this is about. Ako pogledate njeno lice, znači o čemu se radi. Now, we're made up of 3 different parts. Mi smo sastavljeni iz 3 različita tijela. We've got a body. Imamo telo. Look and I can see your body. Ja gledam, mogu da vidim vaša tijela. You've got a mind. Imate um. Nodding and shaking, your eyes are blinking, I know that's working too. Znači, radite s glavom, oči vam trepću. But there's a third part. Ali postoji i treći deo. We've got what's called a spirit. Imamo ono što se zove duh. And that's the frontal lobe of the brain. Ovo je čelni režim mozga. It's the only part of those 3 that we can live without. To je jedini deo mozga s kojim možemo da živimo bez njega. Obviously, you can't live without a body. Očigledno da ne možete da živite bez tela. You can't live without a brain. Ne možete bez mozga. But you can live without a frontal lobe. Ali vi možete da živite bez čelnog režnja. This is an actual picture of a man who's lost his frontal lobe in an accident. Ovo je stvarna slika čoveka koji je izgubio čelni režanj u jednoj nesreći. The only thing he misses is that moral compass. Ono jedino što njemu nedostaje, taj moralni kompas. So we're made up of 3 parts. I mi smo sastavljeni iz 3 dela. But we have a thing called Greek dualism. Ali mi ono što imamo je grčki dualizam. Hippocrates was the father of modern medicine. Hipokrat je otac moderne medicine. And they looked at man as being 2 parts. I oni su gledali čoveka iz 2 dela. We had in Greek, the soma. I mi imamo u grčkom ono što se zove soma. Then we had the mind, which in the Greek is the psyche. I imamo što je na grčkom psiha. Put those 2 words together. Kad sastavite te 2 reči zajedno, What do you have? šta dobijate? Psychosomatica. Psihosomatske. How many diseases begin in the mind? Koliko bolesti potiče iz uma? 90% of diseases begin right here. 90% bolesti potiče iz uma. And if that's the case, I ako je to slučaj, 90% of cures begin right here. 90% lekova, izlečenja potiče odatle. Now, our mind is a powerful thing. Naš je moćno stvar. How many have ever nailed nails? Koliko vas je zakucavalo eksere? Okay, I've done that. Ja sam uradio. Did you ever hammer the wrong nail? Da li ste nekad udarili u pogrešan ekser? Very painful. Jako bolno. Now, in America, we're sort of lazy. U Americi smo mi malo lenji. We shoot our nails. Pucamo sa našim ekserima. And sometimes we make mistakes. I ponekad napravimo i grešku neku. This is my finger last summer. Ovo je moj prst prošloga leta. Shot a nail through my finger. Upucao sam svoj prst, ekser kroz moj prst. But it's okay now, thank you. Ali sad je u redu. Okay. Once a guy who was building a house, he was hammering down the top plate. Jedan čovjek je gradio kuću i radio s tim ekserima. He's up on the ladder. Bio je na stepenicama, građevinama. He's coming down and doesn't know there's a nail sticking up through the floor. I on nije znao da je na podu bio ekser koji je bio uspravljen. He steps right on top. I on je tamo na njega zgazio. Nail comes right on through. I ekser je izašao kroz cipelu. He was in pain. On je bio u bolu. They took him to the hospital. Odveli u bolnicu. I between the toes. Prošao je između 2 prsta. Not one drop of blood. Nijedna kapljica krvi. Why did he feel the pain? Zašto je on osjećao bol? His mind saw the nail through his boot. Njegov je video ekser kroz svoju cipelu. And he knew it had to hurt. I on je znao da to mora da boli. And he felt every bit of it.
I on je osjetio svaki od tog bola. There's 3 bears we've got to be concerned with. Postoje 3 medveda o kojima moramo da se brinemo. There's the bear out there. Postoji medved koji je na polju, Your boss. vaš šef, gazda, The crazy driver that's beeping his horn at you. ludi vozači koji sviraju na sirenu. You got to learn to sometimes ignore that bear. Moramo da naučimo nekada da ignorišemo tog medveda. Then we got the bear in the house. Onda imamo medveda u kući. Could be your spouse, Možda može da bude vaš supružnik, mother-in-law, ili svekrva, the children, ili deca, the leaky faucet. ili česma koja curi. You got to learn to deal with this one. Moramo da naučimo da se nosimo sa tim, But the hardest bear to deal with ali najteži medved sa kojim mora da se nosimo is the bear in our mind. je medved u našem umu. For many of us, from Za mnogi od childhood, nas, od detinjstva, the negative things that were told us, negativne stvari koje su nam uvek rečene, that's a bear that's hard to get out of the head. to je medved koji jako je teško izbiti ga iz glave. When you wake up in the morning, Kada se probudite ujutro, you've got a choice to make. vi imate izbor da napravite. Now, is that Montenegrin? Da li je ovo Macedonija? Macedonia? Da li je ovo Makedonac? All the same thing. Makedonski? Right, we got a choice to make. Vi imate izbor. Have you ever woke up feeling like that? Da li ste se nekad probudili da izgledate ovako? I felt like that many mornings. Ja sam se nekoliko jutra osjećao da tako izgledam. At that point, you've got to make a decision. U tom trenutku morate da napravite odluku. I can stay unhappy all day long. Mogu da ostanem nesrećan ceo dan danas. I can make a conscious choice to be happy. A mogu da napravim razumnu odluku da budem vesel, srećan. We got to make that choice every day sometime. Nekada svaki dan moramo da napravimo tu odluku. But some people say, but life is not fair to me. Ali neki ljudi će kazati život nije pošten prema meni ili fair. You know what? Znate šta? Life isn't fair. Život nije pošten. You got to put on your big boy pants. Mora da obučete big boy pants. You got to toughen up. Mora da budete čvrsti onako. How do you know Nick? Koliko vas zna Nika? Yeah. Was life fair to him? Da li je život bio pošten prema njemu? Not really. Ne stvarno. Born with no arms and no legs. Rođen je bez ruku i nogu. But he says, I love living. I'm happy. Ali on rekao, ja volim život, ja sam srećan. And he does some amazing things. I on radi neke nevjerovatne stvari. Never had an arm, never had a leg. Nikad nije imao ruke ni noge. Married with children now. Oženjen je, ima decu. Is what you make of life. To je ono što vi napravite od vašeg života. Suggestion, rather than cursing the darkness, Umjesto da proklinjete mrak, maybe we should light a candle. možda bi trebalo da upalimo I know sveću. that's a cliche, an old saying, but it's true. To je neko stari izraz, ali istini. If you think you can do something, you're right, you can do it. Ako verujete da to možete uraditi, upravo ste, vi to možete. It's all in your mind. Sve u vašem umu. If you think you can't do something, Ako mislite da vi to ne možete da uradite, you're just as correct, you can't do it. isto toliko ste u pravu, vi ne možete. We tell ourselves we can't do something. Mi govorimo sami sebi da mi ne možemo neke stvari. But it has profound effects upon our physical being. Ali ima veliki utjecaj na naše telo. This is what science is telling us. Ovo nam nauka govori. Positive emotions are a predictor of better health. Pozitivne emocije su reflekcija dobrog zdravlja. Negative emotions Negativne emocije are a good indicator you're going to be a sick person. je dobra indikacija da ćete vi biti bolesna osoba. Now, there are certain hormones that help us to be happy. Postoje odlični hormoni koji nam pomažu da budemo radosni i veseli. If you are anticipating a happy event, Ako vi očekujete nešto, neki lep događaj, when do you anticipate happy events? da li neko od vas očekuje neki lep događaj? I do twice a day. Ja to činim 2 puta na dan. Breakfast and lunch. Doručak i ručak. I love to eat. Ja volim da jedem. I usually eat 2 meals a day. Ja obično jedem 2 obroka na dan. So, when I'm anticipating something happy, Kad ja očekujem da nešto veselo se desi vedro, endorphins, ja proizvodim više beta endorfina. 27% more.
27% više. But I also produce more human growth hormone. Ja i dalje proizvodim hormon rasta. That's increased 87%. On se povećava 87%. Now, what are those two hormones good for? Šta ta dva hormona rade? Human growth hormone builds your immune system. Ljudski hormon rasta razvija vaš imunni sistem. When you got a lot of it, you're stronger. Kad imate dosta toga, vi ste jaki. And beta endorphins make your white blood cells stronger. A beta endorfini čine da vaše bela krvna zrnca budu jaka. So how would you like a dose of endorphins right now? Koliko vas bi želeo da dobije dozu endorfina upravo sada? Anyone want some? Da li neko želi sada? Very simple. Jako jednostavno. All you gotta do is smile. Sve što treba da se nasmejete. Something about that zygomaticus muscle pulling your head, I don't know, but you get more just smiling. Nešto u vezi tog zygomatičnog mišića, kada uradite, on reaguje. Now when I speak in places like Russia, they don't like to smile. Ja kada govorim negdje kao na primjer u Rusiji, oni ne vole da se smeju. I say, well, just give me a good artificial smile. Ja kažem, onda mi dajte neki veštački osmeh. It works. I dalje radi. You'll still get some beta endorphins. I dalje ćete dobiti beta endorfine. What's another name for beta endorphins? Šta je još jedno ime za beta endorfine? Happy hormones. Hormon sreće. Yeah. They make you happy and they're produced when you're happy. Oni vas čine srećnim i oni se proizvode kad ste srećni. You know, blue eyes are inherited. Plave oči su nasleđene. Angry eyes are cultivated. A ljute oči su kultivisane. It's the same way with attitude. Ista vam je stvar sa vašim stavom. We cultivate a negative attitude. Mi kultivišemo negativan stav. Now, some of us innocently received our negative attitudes. Većina nas je nekako sa nevine strane dobilo taj negativan stav. I grew up with an alcoholic father. Ja sam odrastao sa ocem koji je bio alkoholičar. Not a happy experience. To nije lepo iskustvo. Now, when you look at pictures, Kada gledate slike, how can you tell if it's a real smile? kako možete da prepoznate da je to pravi osmeh? There's a name for a genuine smile. Postoji ime za jedan iskren osmeh. It's called a Bruchian smile. To se zove Lucianov osmeh. It involves your zygomaticus major To uključuje ove zygomatične mišiće and your orbicularis oculi. i ove orbicularis oko očiju mišići. So I want to know if it's a real smile. I kada ja želim da znam da li je pravi osmeh, I cover the mouth. ja prekrijem usta. I see if the eyes are really smiling. Ja gledam da li se oči smeju. So I'm going to give you a little test here. Evo daću vam jedan mali test I'm going ovdje. to show you a picture. Daću vam sliku, 4 people. 4 ljudi. Tell me if it's a real smile or an artificial smile. Recite mi da li je ovo iskreni osmeh ili veštački osmeh. What do you think? Šta mislite? Real? Iskreni? It's real. Деца се тие мали, не знаат Children don't know да about прават bad things. вештачки. Children don't have to know about what a Duchenne smile is. Deca ne trebaju da znaju šta je Lucianov osmeh. It's an automatic reflex that your eyes will squint. To je automatski refleks kad vam se oči onako... Now, all of you who said it was a real smile, Svi ste vi rekli da je to iskren osmeh. Деца you се failed the да се test. стари. Ja kažem vam da ste pali na testu. How do I know? Kako ja to znam? That's me and my 3 sisters. Ovo sam ja i moje 3 sestre. And that's my father was taking the picture. I moj otac nas je slikao. And that was never a happy experience. A to nikada nije bio lep trenutak. Now, in a family like this, U porodici kao što je ova, who has the hardest job? ko ima najteži posao? Brother. Najstarije The oldest. The oldest. Najstariji. My sister Kathy. Moja sestra Kathy. Notice what she is doing. Pogledajte šta ona radi. She knows we're terrified. Ona zna da smo mi uplašeni. Our father said, smile or I will spank you. Moj otac je rekao, nasmešite se ili ćete biti biveni. In another picture, her other hand is holding Linda down low. A jedna druga ruka njena drži ovu drugu sestru Lindu s druge strane. We grew up in
a lot of stress, Mi smo odrasli u dosta stresa, a lot of negativity. puno negativnosti. Now, some people, when they have that background, they wear a mask. I neki ljudi kad imaju takvu pozadinu detinjstva, oni nose masku. My sister Kathy wore the mask. I moja sestra Kathy je nosila tu masku. And I won't tell you the whole story. Ja vam neću ispričati cijelu priču, But in 2015, ali 2015. godine we buried my sister Kathy. mi smo sahranili našu sestru Kathy. Now, our great-grandmother, Naša prabaka she died at 96. je umrla sa 96 godina. Our grandmother, Naša baka, she died at 96. i ona je umrla sa 96 godina. Our mother Naša majka died at 96, je umrla sa 96 godina. just 2 years ago. Samo pre 2 godine. My sister Moja sestra died at 69. sa 69. That negative 1500 mg kalcijuma svaki dan. Then they collected their feces and their stool. Onda su uzeli njihovu stolicu. It's the same thing, what? Urine. And to see how much calcium they were losing. I gledali su kroz pokreću i stolicu koliko kalcijuma oni gube. One man was losing 800 milligrams every day. Jedan čovjek je gubio 800 mg svaki dan. What does that mean? Šta to znači? He only needed 700. Njemu je bilo potrebno samo 700. Your body will get rid of the rest. I već ostatak će tijelo da se izbaci, eliminiše. Right in the middle of the study, U sred tog istraživanja, his wife died. njegova supruga je preminula. He went into depression, On je otišao u depresiju, but he stayed in the program. ali on ostao u tom programu. He was no longer losing 800 milligrams of calcium. On više nije gubio 800 mg kalcijuma. He was losing 2,300 milligrams of On calcium. je gubio 2300 mg kalcijuma. Now, what would that cause? Šta to može da... Koji je uzrok toga? Osteoporosis. Osteoporoza. Well, this is from the archives of internal medicine. Ovo je iz arhive interne medicine, A medical journal. iz knjige. Osteoporosis is caused by depression. Osteoporoza je prouzrokovana depresijom. A big study was done in America. Veliko istraživanje je urađeno u Americi. They looked at American baseball players' pictures. Gledali su slike američkih bejsbol igrača. Now, here are two very famous baseball players from my youth. Evo dva poznata bejsbol igrača iz moje mladosti. Look at their smiles. Pogledajte njihove osmehe. Does he have a good smile? Da li on ima dobar osmeh? It's like he's been squeezing an orange and a lemon in his mouth. Izgleda kao da žvaće limun u svojim ustima. How about Hank Aaron? Kako ovaj drugi ovaj? Ernie Banks, sorry. Happy man. On je veseo čovjek bio. But look closer. Ali pogledajte bliže. Roger Maris died at 51. Ovaj je umro prvi sa 51 godinu, Ernie Banks died at 84. a ovaj drugi sa 84 godine. Because Ernie Banks had a philosophy. Ovaj Ernie Banks ima svoju filozofiju. And I recommend we all adopt his philosophy. Ja vam preporučujem da vi usvojite njegovu filozofiju. You're going to find happiness inside. Mora da nađete sreću u sebi unutra. If you're not happy in one place, you're not going to be happy anywhere. Ako niste srećni na jednom mjestu, vi nećete biti srećni veseli ni na drugom mjestu. Make your happiness. Učinite vašu sreću. Another interesting study. Još jedno interesantno istraživanje. 114 women who were in university in the late 50s were studied. 114 žena koje je bilo u jednom istraživanju u univerzitetu krajem 90. They looked at their pictures in the college yearbook. Oni su gledali slike u njihovim slovenarima koleđa. And they chose the ones who had the very positive, the Duchian smile. I oni su gledali žene koji su imali taj dučijanski osmeh. And this is what they found out. I ovo je ono što su našli. They got happily married. I oni su bili srećno udati. Well, usually when someone gets married, they're happy. Zar nije svako ko se uda srećan? But they stayed happily married to the same person their whole lifetime. Ali oni su ostali srećni i udati skoro ceo svoj život. That's a rare thing today. To je retkost danas.
In college, they were healthier and more athletic. U koleđžu oni su bili više zdravi, više su fizički bili aktivni. And they stayed that way into their old age. I oni su ostali takvi u svojoj starosti. Another study done with Catholic nuns. Još jedno istraživanje sa katoličkim časnim sestrama. Got the same religion, Imaju istu veru, the same philosophy, everything's about the same, istu filozofiju, sve isto. except for that one thing, Osim jedne stvari, their attitudes. njihovog stava. So they divided this group into three groups, them into three groups. I oni su ih podelili u 3 grupe, Positive, negative, and very negative. pozitivne, negativne i jako negativne. And then they wanted to see how many would live to be 84. I onda su gledali koliko će od njih da doživi 84. godinu. The positive ones, Ove prve, 90% were still alive. 90% od njih su i dalje bile žive. Negative ones, Ove negativne, 34%. 34%. Very negative, Jako negativne, 11%. 11%. Then they said, who's going to be the last one alive? Onda su tebe zagledali ko će zadnji da bude živ iz ove grupe. By 94 years, Do 94. godine, the other two groups are already dead. ove prve, zadnje 2 grupe su već sve mrtve, 54% of them were still alive. a ove vesele 54% njih su i dalje bile žive. A positive attitude extends your lifespan. Pozitivan stav produžuje vaš život. Another study, Još jedno istraživanje. 2 groups of women, 2 grupe žena. same risk factors for heart disease. Isti faktori rizika za bolesti srca. They were older, Oni su bili starije, they had high blood pressure, imali su visok pritisak, high cholesterol, visok kolesterol and they were overweight. i bile su bolesne. Both groups were the same. Ove grupe su bile iste. Well, what makes the two groups different? Ali šta čini te grupe različite? This group, they didn't care. Ova prva grupa njih nije bilo briga. They just enjoyed their life. They weren't thinking about, I'm going to die of heart disease. Oni su živali svom životu i nisu se brinuli da će umreti od bolesti srca. This group over here, Ova druga grupa, they're always worried about having heart disease and dying. oni su se uvijek brinuli da će dobiti neku bolest srca i da će umreti. The results, Rezultat, 4 times more of these people died of heart attacks. 4 puta više te grupe je umrlo od srčanih udara. By worrying all the time. Zato što su se stalno brinuli. So my recommendation, Moj savjet vam je, smile more. nasmešite se više, češće. Be happy more. Budite srećni. Now, how many have heard of Leo Tolstoy? Koliko s vas je čuo za Tolstoja? This is little Leo, Lev. Ovo je mali Leo. Okay. When he was the youngest of 4 boys. On je bio najmlađi od 4 braće. His brothers did not want him around. I njegova starija braća nisu volali da se on brzma oko njega, And oko njih. they had a little club with their friends. I oni su imali jedan klub sa svojim prijateljima. Lev wanted in the club. I Leo je volio da bude sa njima u tom klubu. So he went crying to his mother. I on je otišao plačući kod svoje majke. She said, let him in your club. I majka je rekla, pustite ga u vaš klub. Well, he has to pass our initiation. On mora da prođe test da bi došao u taj Okay, klub. give it to him, let him in your club. Kaže, daj mu test i pusti ga u klub. So they said, Lev, I oni su mu rekli, Leo, you go stand and sit in the corner. idi sedi u jedan ćošak. Think you can pass that test? Da li možeš da prođeš taj test? So far, so good. Za sada možete. You got to sit there for a half hour. Onda moraš tu da sediš pola sata. Could you sit in the corner for a half hour? Da li bi vi mogli da sedite u ćošku pola sata? Oh, yeah, it's not too hard. Ne, nije toliko teško. One more thing. Još jedna stvar. For that half hour, Za tih pola sata you can't think about a white bear. ne smijete da mislite o belom medvedu. So while he's sitting there, I on dok sedi tu, what's he thinking about? šta mislite o čemu on misli? That bear will not leave him alone. Taj medved ga neće ostaviti na miru. Because the suggestion has been made. Znači, sugestija je njemu već data. Now, that's just, it sounds like it's a real true story. Ovo je istinita priča, But it's reality every day in the world. ali je to realnost danas u svetu.
Two women in the same city were having some health problems. Dve žene u istom gradu su imali zdravstvenih problema. They were seeing different doctors. Oni su vidjeli različite doktore. And on the same day, both doctors sent the same lady, their two ladies, to the same hospital. I dva doktora su poslala te dve žene na isti dan u jednu bolnicu. Got to get some testing done. Morali su neka ispitivanja da urade. At the end of all the tests, I na kraju svih testova, it was time for diagnosing. vreme je bilo za dijagnozu. Now, what is a diagnosis? Šta je dijagnoza? Dijagnoza. Ne thyroidism. Dijagnoza. Is that saying? Diagnosis. Basically, it's an educated guess. Ne, he's talking about the thyroid because they're examining the thyroid. Yeah, well, they're checking the glands, everything. I mean, they check the whole body. Da, oni su išli neki sistematski pregled, jer su provjerili sve od glave do pete. So, anyway, it's an educated guess. Znači, dijagnoza je obrazovana pretpostavka. Then it's time for the prognosis. I onda je vreme za prognozu. That's where we get a problem. Tu imamo problem. That's a suggestion. To je neka sugestija. What is a prognosis? Šta je prognoza? Sugestija sada je dan. Stopwatch begins. I štoperica je krenula. But there is a problem in that hospital. Ali postoji problem u ovoj bolnici. When they sent the lab reports to the doctors, Kad su kartoni bili poslati kod doktora, they got them switched. oni su ih zamenili. Well, you think just easy enough, just look at the name, dummy. Ali jednostavno samo pogledajte imena i sve će biti jasno. That's another problem. They had the same name. To je problem, oni su imali iste imena. And so when the doctors read the reports and gave their diagnosis and prognosis I kad doktori pročitali i dali dijagnozu i prognozu to the wrong person, pogrešnoj osobi, the person who was really well osoba koja je stvarno bila zdrava, died within a couple of months. umrla je za nekoliko meseci. The one who really had the sickness A ona koja je stvari imala bolest lived for a lot longer. je živjela puno duže. Psychosomatica. Psihosomatska. And I've seen this. I've seen it in my own experience. Ja sam to vidio sam svojim ličnim iskustvima. There is a doctor in Germany, Postoji doktor u Nemačkoj, Gerheimer. Okay? His son got shot by the Duke of Savoy. Njegov sin je bio upucan. He died 3 months later. I on je umro 3 mjeseca kasnije. And immediately, Dr. Hamer got testicular cancer. I u tom trenutku doktor je dobio testisalni rak testisa. He says that's not coincidental. On je rekao, ovo nije slučajno. So he studied 20,000 cancer patients. I on je izučavao 20.000 pacijenata koji imaju rak. And this is what his observation was. I ovo je njegov zaključak bio. Whenever somebody has cancer, kad god neko ima rak, in a brain scan they're going to find a shadow somewhere in the brain. I kada skeniraju mozak, oni će naći neko zasenčenje na mozgu that corresponds with a cancer. Koje odgovara raku. If the shadow is over here, ako je zasenčenje ovde, cancer may be the spleen. Znači rak može da bude u slezini. And he found out that it is a 100% correlation. I on je našao da je to 100% rezultate, da su 100% rezultati u tome. And we're dealing with a sickness, especially cancer. Pogotovo kad se odnosi na bolest raka. We got to fix it here first. Moramo prvo tu da popravimo. Some patients, though, they can't share their thoughts and their feelings with other people. Neki pacijenti ne mogu da podele svoje misli i osjećanja sa drugima. We call it psycho-emotional isolation. To zove psihoemocionalna izolacija. When someone is facing a life or death situation, kad se neko suočava sa životnim problemom, they need to have someone to talk to. Njima je potrebno neko s nekim da popričaju. Someone who will listen. Neko ko će ih saslušati. A study done by Harvard University. Istraživanje rađeno na Harvard univerzitetu. 28,000 men. 28.000 muškaraca. Between 47 and 72. Između 47 i 72 godine. 10-year study. 10-godišnje istraživanje. And this is what they're looking for.
I ovo je ono što su oni tražili. We know what causes heart disease. Mi znamo šta prouzrokuje bolest srca. But are we leaving anything out? Ali da li smo nešto izostavili? We know that high cholesterol, high blood pressure, Mi znamo za visok holesterol, visok pritisak. they factored all of these things into their study. I oni su sve to uključili u ovo istraživanje. Looking to see if they missed anything. I gledali su da li su nešto propustili. They missed two things. Propustili su dve stvari. Those who did not have a good support group around them, friends, someone to talk to. Oni koji nisu imali podršku svojih bližnjih s kojima mogli da podele nešto. And the second one's amazing, coming from Harvard University. A drugo je nešto neverovatno, znajući da dolazi od Harvard univerziteta. Those who did not go to church on a weekly basis Oni koji nisu išli u crkvu na nedeljnom nivou had a far greater risk of dying of heart disease. imali su puno veći rizik od umiranja bolesti srca. The wisest man that ever lived, Najmudriji čovjek koji ikada živeo, called him Solomon. zvali su ga Solomon. This is what he said. Ovo je ono što je on rekao. Two are better than one, Dva su bolje nego jedan, because if one falls, the other can lift him up. jer ako jedan padne, drugi može da ga podigne. We got to have friends, Mi moramo da imamo prijatelje, someone we can talk to. neko s kim možemo da razgovaramo. If you're mad for 5 minutes, Ako ste ljudi samo 5 minuta, and it's hard to be mad for just 5 minutes, jako je teško biti ljud samo 5 minuta, weaken your immune system oslabit će vaš imunni sistem for 6 hours. na 6. If you feel appreciated for just Ako se osjete cijenjeni 5 minuta, will strengthen your immune system ojačat će vaš imunni sistem for the 6 hours. 6 sati. It's not that hard to encourage someone. Nije teško nekog ohrabriti. Just sit and say, hey, Samo recite, ja cenim te. you're making them. Ih činite jačim. How does this phenomenon begin? Ali imate nove činjenje. 10. oktober 1995. Twins were born 12 weeks premature. Blizanci su bili rođeni 10 nedelja pre rano. One was very healthy, Jedna je bila jako zdrava, not so much. druga ne toliko. Blood oxygen level was very low. Nivo kiseonika je bio nizak, Heart rate was very irregular. otkucaji srca su bili neregularni. And one day the temperature started going up. Jednoga dana dete je temperatura počela da se diže do deteta. The doctor says, we're going to lose this one. I doktor je rekao, vi ovo dete. Nothing we can do. Ništa ne možemo više da uradimo. Well, the nurse in charge of the neonatal unit, Znači, glavna sestra u tom odeljenju, she broke hospital protocol. ona je prekršila bolnički protokol. She took a healthy baby Ona je uzela zdravu bebu and put it in with the sick baby. i stavila je sa bolesnom bebom. The next picture is the actual picture that happened. Ova sljedeća slika je stvarna slika. The healthy baby put her arm around Zdrava beba je stavila rame, ruku oko sestre. immediately everything got normal. Odjedanputa se sve normalno. Those two girls slept in the same 5 years. Ove devojčice su stavile u istom krevetu. Teenagers. Evo, ovo su kao tinejdžeri. Now, you all know what a placebo is, right? Vi Nocebo study. Ovo je bilo placebo i nocebo istraživanje. They gave groups of people a placebo. Dali su grupi ljudi placebo. They said, this will help you sleep at night. Kažu, ovo će vam pomoći da spavate u toku noći. For women, it was a placebo. Za žene to je bio placebo. But for men, it was a nocebo. Ali za muškarce to je bio nocebo. They couldn't figure this out. Nisu mogli da raščlane kako ovo moguće. It took them a long time to finally, oh, that's it. I uzeli mi dosta dugo da nisu shvatili, ovo je problem. It's the color of the placebo.
To je u pitanju bio boja placeba. It's the same color as the national football team. Ista boja kao što su dresovi nacionalnog tima. And they were doing terrible that year. I oni su jako loše imali rezultate te godine. And the man would look at that thing at night. I muškarci kada bi gledali tu tabletu toko noći, Think about the football team. razmišljali su o fudbalskom timu. Couldn't sleep. Nisu mogli da spavaju. This is my favorite placebo story. Ovo je moja omiljena placebo priča. This is a Hungarian Jewish family. Ovo je mađarsko-jevrejska porodica. 1930s. 1930. And the Gestapo was coming. I Gestapo je dolazio. So they took little Tibor. This is Tibor. Ovo je Tibor, njega su uzeli. And they put him with another group of people to try to escape to Switzerland. I stavili su u jednu grupu ljudi koja je trebala da prebegnu Švajcarsku. They got caught. Uhvatili su ih. And he was sent to Mauthausen concentration camp. I u konclagoru Mauthausen su ga poslali. But he learned to survive. A on je naučio da preživljava. He grew up a lot fast there. I on je jako brzo odrastao u takvoj sredini. In May of 45, the Americans liberated him. I 5. maja 45. Amerikanci su ih oslobodili. And he wanted to pay America back. I on je hteo da se oduži Americi. He immigrated to America. On je emigrirao u Sjedinjene države. In 1950, 1950. the Korean War started. I onda je rat u Koreji počeo. So he enlisted in the army. I on se prijavio dobro. And to read some of the things he did, it's unbelievable how brave he was. I kad bi čitali stvari koje je on radio, to je nevjerojatno koliko on hrabar bio. But then he gets wounded. Ali onda je bio povređen, ranjen. And gets captured by the North Chinese. I onda su ga uhvatili Kinezi. Put in a prisoner of war camp. I stavili su ga u zatvor. But he learned to survive. Ali on naučio da preživljava. So he's helping everybody. I on pomaže svima drugima. He'd steal food to feed those who needed more food. Kojima je bila potrebna. But there's one man who'd given up. Ali postoji jedan čovjek koji je odustao. He says, I've got to help this one. I on je rekao, ja moram ovom čovjeku da pomognem. So one day he was walking around the prison compound. I on jednog dana je šetao po zatvoru. The Chinese kept some goats. A Kinezi su uzgajali tu neki koze. Anyone here ever had goats? Da li je neko od vas ikada imao neku kozu? Sheep would work too. Ovce bi isto radile. They make these, this is their stool. Ovo je njihova stolica. And Tibor looked at those, yes. I Tibor je vidio to i kaže da. And he'd flatten them out, make them nice and round. I on ih je ispljoštio, napravio ih u krug. Sit in the sunshine to dry. I ostavi ih na suncu da se osuše. Until he had some really nice looking tablets. Dok nije imao jedne jako lepe tablete. He took them to the man. Odveo ih, donio ih je čoveku. He says, I've made a deal with one of the guards. Kaže, ja sam napravio jedan tajni dogovor sa zatvorenim ovim stražarima. I've got the strongest medicine they have in China. Ja imam najjači lek koji postoji u Kini. Now I'll share it with you. Ja ću podeliti ovo sa tobom. On one condition. Pod jednim uslovom. You will fight to live. Ti ćeš se boriti da živiš. He said, I'll fight. On je rekao, da, borit ću se. So I gave him a goat drop. I dao mu je bravonjak. Now how much medication is in a goat drop? Koliko leka ima u jednom bravonjaku? There's going to be vitamin B12. Možda ima vitamina B12. And I don't think they were giving antibiotics to the goats back in 1950. Ja mislim da u to vreme nisu kozama davali antibiotike. Where is the medicine? Odakle je lek došao? Right here. Odakle? He got completely well, survived the war, and went home. On je kompletno se oporavio, preživeo i otišao kući. And finally, in the 1990s, I konačno, 1990. he received our highest medal, On je dobio jednu najveću medalju. the mind. Right? Etiopija. There is a man on the way to a very important United Nations study. Čovjek je bio na putu koji je trebao da obavi neke istraživanje Ujedinjenih nacija. He had to go through Ethiopia and then fly down to Kenya. I mora da ide kroz Etiopiju da bi došao do Kenije.
got tied up, and he got to his gate 2 minutes late. I on je zakasnio na avion, na kapiju 2 minute. They closed the gate 15 minutes before. I 15 minuta pre toga su zatvorili kapiju. He could see the people getting on the plane. On je mogao da vidi ljude kako ulaze u avion. He said, I got to get on that plane. Oni su rekli, on je rekao, ja moram da uđem u taj avion. He said, no, you're too late. Ne, kaže, ti si zakasnio. How do you think he felt? Šta mislite, kako se on osjećao? Stressed. Stres. He didn't understand something. On nije nešto razumeo. All things work together for good. Sve ide na dobro. If we can understand this, Ako možemo to da razumemo, life would be so much easier. život bi bio puno lakši. His name was Antonius Mavropoulos. Njegovo ime je bilo Antonius Mavropoulos. First class ticket. Imao je prvu klasu u avionu 7. Missed his flight. Propustio let. 6 minutes after that plane took off, 6 minuta pošto je avion uzleteo, it struck the earth at 700 miles an hour. zapucao se u zemlju sa 700 km brzinom. And this was his fellow passengers. I ovo su njegovi prijatelji, putnici bili. We got to look at life circumstances differently. Moramo da pogledamo životne situacije malo drugačije. Razočarenja u životu mogu da nam budu najveći blagoslov. Do any of you ever feel stress? Da li se neki od vas nekad osjećaju pod stresom? Stress is the killer. Stres je ubica. Here's some of the things you can do about stress. Evo neke stvari koje možete uraditi sa stresom. Know your limits. Znajte vaše granice. Don't exceed them. Nemojte da preterate. Many people just put too many things on their plate. Puno ljudi imaju dosta stvari na njihov tanjir. Learn how to manage your time better. Naučite da efikasnije vreme, da upravljate vremenom. When you're really stressed, sit back and relax. Kada ste pod stresom, malo se naslonite i odmorite se. Or go out for a walk and burn off those stress hormones. Ili šetajte se da sagorite hormone stresa. Or like Antonius Mavropoulos should have done, look at the situation from a different perspective. I ono što je Antonio trebao uraditi, da pogleda situaciju iz druge perspektive. All right, let's change the perspective. Ajmo da promenimo perspektivu ovdje. Oh, it's not so bad, is it? Nije tako loše da ne. We got to look at things different. Moramo da gledamo stvari drugačije. If a child sees a puddle, Ako dete vidi jednu paru, what are they going to do? šta će mi da urade? They're going to get in the puddle. Ući će u paru. That's just the way it is. Jednostavno tako su stvari. We all have stressful situations. Imamo stresne situacije u životu, Too much work to do. previše posla da uradimo, A boss that's killing you. šef koji vas ubija, Time is a great stressor. vreme je veliki stresor. But I once had a major stressor. Ja sam imao jednog velikog stresora. It was a bird. To je bila ptica. And there's the bird right there. I evo, to je ta ptica ovdje. You may not have that bird over here. Vi možda nemate ovu pticu ovdje. Now it's a night bird. To je noćna ptica. All day long, beautiful. I lived out in the country. Ja sam živio u prirodi. I could hear the beautiful birds singing. Ja sam mogu da čujem svakojake ptice kako pevaju. Then it would start to get dark. Onda počne mrak da bude. The beautiful birds stopped. I onda prelepe ptice prestanu da pevaju. But as soon as I would turn out the light, Ali čim bi ugasio svetlo, seemed like it woke up that bird. izgleda da bude to probudilo ovu pticu. And it would start to sing. I onda bi počelo da peva. Now, hopefully you can hear. This is what that bird says. Ja se nadam da možda čujete. Sleep. It just keeps on going and going and going. Ono tako je cijelu noć, nisam mogao da spavam. I couldn't sleep at night. Ja nisam mogao da spavam noću. Stressed the whole next day. Bio sam pod stresom cijeli sljedeći dan. I looked up on Google how many times that bird does that thing before it stops for a while. Ja sam gledao na Google koliko puta ova ptica to uradi pre nego što stane. It says 1,088 times. Kaže 1088 puta. Now, Did you count? someone counted it.
Google's got time. Now, I was a rifle platoon commander. Ja sam bio u vojsci, imao sam oružje. I know guns. Ja znam oružje, tako da rukujem s And njima. I had a double barrel shotgun. Imao sam dvocevku. I could never get that bird. Nikad nisam mogao da je upucam. It was dark out there. Bilo je mračno. But I got a magazine in the mail one day. Ali sam dobio u pošti jedan časopis. I lived in the state of Missouri. Ja sam živio u državi Missouri. If you lived in the country, you got the magazine. Ako živite u nekoj prirodi, vi dobijete ovaj časopis. And there was an article about that bird. I postoje članak o ovoj ptici. I read it right away. Ja sam ga odmah čitao. How to kill that bird. Kako da ubijem ovu pticu. But then I learned what that bird's favorite food was. Onda sam saznao koja je omiljena hrana ove ptice. And its favorite food was my worst enemy. I njena omiljena hrana je bila hrana što je bio moj najveći neprijatelj. The mosquito. Komarac. How many of you like to hear that mosquito at night? Koliko vas voli da čuje tog komarca u toku noći? It can be thundering and lightning. Može da gromovi sevaju. I've been places where you've got gun shooting and things blowing up. Ja sam bio u mestima gde pucaju i gde se bombe padaju. Sleeping like a baby. Spavam kao beba. And then, it's amazing. That little thing. Neverovatno je ta mala stvar. You can feel the wind on your cheek when it gets close. Vi možete da osetite vetar kad je ono blizu. But you gotta move slow. Ali morate polako da se krećete. And you scan it. I onda se došamarite. Then you see if you got it. Kada pogledate, And